Hola amigos, bienvenidos al Día del Tentáculo. It's one of those pulley things. It's blocked up with somebody's bed. Joder, ¿por qué no se puede entrar a esa habitación? Pues está bloqueada por la cama de alguien. Where am I gonna put it? Very Spartan. Ahí se sienta. Very Spartan. Voy a hacer lo mismo. Quiz. Ah, mira, el corre, coge el... Oh, no. ¿Para qué quiero yo? No lo sé. Pero parece que hay algo ahí. ¿No? No te da tiempo. Yipe. Why? Yo aquí no puedo entrar, ¿no? Por el caballo. Hi. Hi there. Still trying to get back to the future? Laughed at by a horse. Whoa. These would look better on velvet. The late Max Addicts. His petard Es runneth otro juego de over. Lucas. A lamentable Max. fate for such a patriotic dude. Here I am, don't get your curls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. Hey, lady. Yes, Mr. Washington? Don't you have any cleaning supplies? Like most maids, I keep them on me cart, in the hall. Lo tiene fuera. No sé para qué, pero I'll let you get back to your work. está fuera. Mientras está limpia. Claro. Yes, there's lots to be done. That's not what I'd call a lot of cleaning supplies. Uy. No sé para qué. Ya, pero bueno, ahí está. Old-fashioned lye in a new, more convenient size. Jabón. Y aquí aquí no hay un din. No. Ah, a lo mejor puedes encontrar una campana. ¿Sabes? Pues la campana está aquí con el pajarito. Oh, mira. Detector de humo. Claro, y si no se hace humo. No, necesito la campana. It's a little cage with a canary in it, perched above a little lever. Huh. O sea, necesitas hacer fuego, ¿no? Y la cosa es para hacer fuego, quiere la It's a little encenda, pero el cage del with medio a que tiene canary el in leño it, perched above a little lever. Pues voy a hablar con él. no quiere, no con este, no con el otro. Con este ya. Y pasa al fondo, que creo que hay alguien más. Mira lo que tiene un aura. Un puro. Sí. Excuse me. Yes? Whoa,
You're like George Washington. Very much like him, according to my wife, Mrs. Washington. Whoa. Indeed. Weren't you president or something? Yes, I expect to be chosen president unanimously. I'm very well connected. Do you think I should be the ecology president or the education president? Depende de cuántos cerezos haya cortado. Depends on how many cherry trees you chop down. Well, I am quite the adept tree cutter. Men still tell tales of my youthful prowess. ¿Ella dónde está colgada? ¿Qué? ¿Dónde está colgada la del futuro? En un árbol. Ah, claro. Would you give me a demonstration? I don't see why I should. Demasiado frío para ti, es cierto que... Ahora te corta, ya he dicho, no creo que debería hacerlo. Pero él corta cerezas. Bueno, sigue, demasiado frío. Cold enough for you? Cold? Why, you don't know the meaning of the word. I spent a winter at Valley Forge. Now that was cold. Why, my spit would freeze before it hit the ground. Cool. Extremely. La ventana. Cool view of the outhouses. El papel. ¿Qué papel? Ah. They don't seem to have gotten too far. Stolen from the desk of George Washington. ¿La puedo coger? Hey, keep your hands off that. Mira lo que hace con el culo. ¿Tiene una dentadura? ¿Qué es eso? Cápsula del tiempo. It looks like a martini shaker. ¿Dónde está todavía? Hey, tall, dark, and spiffy, my name's Hoagie. Well, how quaint. I am, of course, Thomas Jefferson, noted scholar, musician, horseman, student of the sciences, member of the bar. Oh, sure, I've heard of you, dude. What's in the can, Tommy? Thomas. My name is Thomas, and this, my chubby friend, is a time capsule. Filled with remembrances of our time to be revealed 400 years hence. O sea que eso después la chica lo tiene que encontrar. ¿Qué chica? La chica, la que tiene cara de loca. ¿Que se va a abrir cuándo? Dentro de 400 años. Ujú. Y está... Ahora mismo está la copia del tiempo. Pues sí, algo que necesite la chica en el futuro, Hay que hay que meterlo meterlo ahí. ahí. Pero todavía no sabemos qué. Could you start a fire, please? I'd love to oblige you, young man, but I can't. This is the only log, and I'm saving it for posterity. So, how's the time capsule going? I'm sorry to say that except for my log, we haven't got a thing. No tiene nada para meter más aparte de la madera. Habrá que darle algo más. Ah, que solo tiene la madera para How meter can you algo. let Hancock O suffer sea, like hay que quitar la madera para meter A algo ahí. real man is warmed by the fires of his spirit. You should listen to Washington relate his experiences at Valley Forge and take heed. ¿Y no puedes probar a abrir la ventana? A ver si tiene frío Washington. Later, brah. What? What's going to happen later? No, solo deja Cool mirar. view of the outhouses. Vista de los retretes.
De todas formas, tengo que conseguir que este Excuse me. Corta el árbol. corte el árbol. Yes? I've been thinking about what you said about cherry trees. Pondering the great truths, eh? Well, Lo que pasa es que no podía cortar un árbol. I bet you've lost it. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. Lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. But as you can see, there isn't. I only cut down cherry trees. Family tradition, you understand. Cherries only. There's nothing out there but cedar and kumquats. Pues necesito otra vez la lata de pintura. Para pintar los naranjos. Te tengo ahí. Sí. Muy bien. Sí. O sea, sobre todo para liberar a la tercera y que la tercera también Que te te pueda ir pueda, moviendo y claro. te puede ir dando cosas desde el futuro. Porque si no. Lo único que le podría poner una pega a este juego es que no puedo moverme más rápido por los sitios. Si le das 2 veces no corre. O sea, que no tenga un menú para decir, quiero ir a la letrina o No, ver a- claro, no. Esto es de tienes que ir por un sitio para otro, no es un... No es un... ¿Cómo se dice? No es un escape room. Me ha cogido, ¿verdad? Porque además de lo que se trata esto es precisamente de eso, de que cada vez que llegues a un escenario nuevo, lo investigues todo, ya no por la hora, sino por el para saber qué hay, ¿sabes? The father of our country is gazing out at me. Wow. Y para saber cuándo volver, ¿sabes? I can't reach it. Tienes que darte toda la vuelta. Bueno, ya sé a qué botón le tengo que dar para que este diga... Voy a cortarlo. Espero que no me haga buscar Sí. una hacha también. No. Excuse me. Yes? I've been thinking about pondering the great truths, eh? Well, I bet you've lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. But as you can see, there... Oh, well, what do you know? There is a cherry tree out there. Well, let's go chop the sucker down. I said come down from there at once! Try to understand. I'm stuck in this. Voila! You're Ya puedo quite a usarla. man. Eso es. Yes, I know. Me queda loca. Get me out of here! Claro. I haven't done anything. Well, you must have done something or you wouldn't be here now, would you? You'd be out in the lobby with your tentacle owner, getting dressed up for the human show. Estás con el tío de la casa. No one Con el owns doctor me. Fred. Gosh, no owner, you say? Well, don't worry about it. I'm sure someone will come adopt you before we have to put you to sleep. A lo mejor desde aquí Damn le puedo that hacer cambiar. Dr. Fred. ¿El qué? Hey, she knows the Oh. Edison family motto. I think they're both cheating. Best not bother them, they're busy cheating.
Best not bother them, they're busy ¿Pero por qué cheating. habla este? ¿Me esto? Ya. Dr. Fred, is that you? What? You're nuts. There hasn't been a Fred in the Edison family for 200 years. The last Fred was such a shame to the whole family, not to mention the whole human race. Well, who are you then? I'm Zed Edison. That's my wife Zedna, and my son Ved. Ah, que no. Sí, Nice bueno, to meet you. Son ellos en el futuro. Where am I? You're in the ancestral home of the once proud Edison family. We were once the masters of this house, just as humans were once the masters of Earth. Now we are the servants, the pets. And not very good at either one, I might add. Oh, get bent, you overdressed nightcrawler. How do I get out of here? If I knew that, do you think I'd be here? What's this about a human show? It's a degrading farce. That's what it is. These slimy tentacles put humans in humiliating little costumes, do sickening things to their hair, and then force them to parade their ridiculous talents in front of unqualified judges who are paid off weeks in advance. Didn't get in, eh? They said macrame wasn't a talent. Pointy-headed goons. I heard that. I'm tired of talking now. It's been a long day, and I'm only human. Probably marked. Hey, they can cheat, you can't. Ahora se me deja. Best not bother them, they're busy cheating. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. What? I have to go to the bathroom. Ha, that's a good one. Imagine a human using a bathroom. Come on, let's take a walk. Así que por aquí puedo. Okay, human, do your business. ¿Puedo entrar? No creo porque ahí vuelves a la cárcel. ¿Qué había ahí? Una cerca. What a shabby paint job. Yo pensaba que por ahí podía. Puedes llegar hasta aquí. Hablar. Usar. I'm too big to fit through. I can see Dr. Fred's old lab, and his generator is still there. Gee, I could really use that power, but I'll never get through this window. Ya sé. El hámster. Donde tengo que volver, mandarle al hámster Eso es. y mandarlo por ahí. ¿Dónde estás? Si me gusta esperando. Dr. Fred said not to flush living things. Tengo que encontrar un hámster. A lo mejor no. Mira, Mara, tienes que conectar porque si no, no te pueden mandar cosas y no pueden mandar nada. Pero la otra no está conectada tampoco. ¿Cuál? La otra, la del Es chico. verdad. O sea que sí se pueden mandar cosas. ¿Y qué cosas se pueden...? Ah, esto hay que hacer. It's unplugged. ¿Qué cosas tienes en tu inventario? ¿Esta?
corta el pelo. Fascinating. Fascinante. Para cortar cositas. Pues nada, quédate con esta por aquí porque de momento creo que no vas a poder hacer mucho. Scratch one kumquat tree. Tengo que conseguir los sellos. Mientras tanto. Soon all the power of the heavens will be mine! All mine! If only we had some nasty weather! A ver, anda. Fred Franklin. Hi there, mister. Franklin, Ben Franklin, soon to be known as the inventor of electricity. Do you know Red Edison? He's a scientist guy, too. Red Edison? A scientist? He's just an innkeeper who pretends to be a scientist, and he's not very good at doing either one. I can't believe Washington and Jefferson picked his inn, of all places, to write our Constitution. Shouldn't you say the discoverer of electricity? You think the ultimate power in the universe is just under some rock waiting to be discovered? Ha! I, Ben Franklin, am going to summon power from the sky by sheer force of genius. I could use a little power myself for my time machine. There will be power enough for all in time. There aren't any time machines yet anyway. That's next summer's project. How exactly are you going to do that power luring? Using one of my newest inventions. I like to call it the Francocopter. That's a kite, Ben. They've been around for thousands of years. Oh, sure, as toys, but this one is a letter to the gods. It says, "Dear Thor, just one drop of your mighty juice in the hands of a genius like me could illuminate the entire world. Love, Ben." I hope you wrote it in Swedish so Thor can read it. Or were those guys Norwegian? I was speaking figuratively. What actually is happening is that I'm waiting for lightning to strike my kite. And then what? And then the electricity charges the kite. Va a decir lo mismo y le digo y luego que... No, And then what? Then the electricity travels down the string. And then what? It charges me, of course. And then what? I glow with its almighty power. And then what? I use its power to make the world a better place. And then what? The world kneels before me, asking me to guide it with my mighty benevolence. Carlos, mítico. Mira lo de la llave. Aren't you missing a key or something? The key to discovery is daring intellect, my boy. Daring intellect and rigorous science. No, I mean a real key. You mean the where the heck did I put my keys kind of key? Yeah. That's a manual device. It needs no power. Seriously, man, what are you thinking? Isn't it too sunny for lightning? Shh! I know that. I'm just trying to keep my grant going until we get a storm. And then what? I have all annoying pests like you locked up. And then what? Shot.
No va a terminar nunca, ¿no? Well, I'm going to back away now, just in case. Carry on. No puedo seguir más para allá, ¿no? No. Y el cable ese. Abajo. No puedes cogerlo. No. ¿A las letrinas se pueden entrar? ¿Cómo? Las No lo sé. letrinas. No, bueno. Grody. Huh, this door appears to be locked. Huh, this door appears to be locked. Ye olde outhouses. A ver, el puñetero sello. El sello hay que conseguirlo de alguna manera. Ya. Que si aquí encuentro una moneda, se la puedo enviar al otro para que seque el jersey. Pasa que después no sé qué hacer con el jersey. A lo mejor se lo tengo que dar al de los sellos. Por eso, aquí hemos encontrado una campana. Necesitamos encender fuego para que ellos decidan quitar la alarma antiincendios. ¿Sabes? Hay que encender la chimenea. Y convencerles. ¿Qué tienes en el inventario para darles? Para que lo metan dentro de la... Abrir latas, botella de vino, Nada. martillo. ¿Y con él? Con Bernie. Bernie tiene bastantes cosas. Libro de texto. ¿El libro de texto? Baja. Octavilla, libreta, tipes. Disolvente. La tinta. No. Chicle. ¿Y con ella? Ya no tiene nada. Ya no a ti solo tiene- tiene ese. Vuelve con el gordito. ¿No habías cogido una botella de vino? Sí, ¿Y quién la tiene? el gordito. Sí, te lo he dicho. Botella de vino. Dale la botella de vino. A ellos. Claro. A este mismo. No, al del medio. Thank you. This is exactly the sort of thing I need for the time capsule. I'll bury it tonight, and it won't be seen for hundreds of years. Future ya puedo utilizar generations are este. in your debt. Whoa. Prueba a coger el tronco. Sorry, I'm saving it. It's going to be a famous log. A ver cómo conseguir. Yo, Tom. Thomas, Ya sé cómo. Pregúntale. ¿Qué tal la cápsula? Sí. So, how's the time capsule going? very well. Now that you've provided that fine recent vintage wine, I plan to bury it this evening. Has anyone ever told you you're a very snappy dresser? Why, yes. I studied at Virginia Coat and Technical, where I majored in color theory. I was captain of the varsity cravat team. Those are impressive credentials, Tom. Thomas. Habla con Washington otra vez. Hay que conseguir que tenga frío. Later, brah. No puedo abrir la otra What's going to ventana. happen later? ¿Cuál? La que está aquí. Esta. Aquí todavía no he entrado, ¿eh? ¿Ah, no has entrado aquí? No. Mira, aceite. Aceite. Eso se lo vas a tener que dar al tío que está haciendo... Sí. El oro, el oro ¿dónde estaba? Espaguetis. La pluma. ¿Qué? La pluma de oro. Tienes que darle las cosas al... ¿Pero y los dientes? No, ¿de no oro? son de oro, son dientes sucios. Bomba de agua. Bitchin'. La botella. Usar bomba de agua. Claro, necesitas un recipiente, ¿no? O di empujar. ¿El jabón?
Tengo espagueti, recoge los espaguetis, no sé por qué. I don't wanna. Empuja. I don't wanna. Y arriba, ¿qué más cosas? Despensa. Hay una puerta. Mira un cubo. ¿Esto qué es? No lo puedo ver. Cepillo. Ah, pues le voy a lavar los dientes. El caballito. Al caballo. Con jabón, ¿no? Claro, con el jabón que he cogido antes. Entonces... O sea... Vale. Si le tiro el cubo de agua. No. No te dejarán. The water's all sudsy now. Nothing to clean in here. I don't wanna. I don't wanna. Ahora cuando los enseñe. I don't wanna. Cuando los enseñe. I don't wanna. ¿Y en el tazón de agua? I don't wanna. ¿Qué meto el cepillo? No lo sé. I don't wanna. I don't wanna. O los dientes falsos. Pero tengo que irme al otro lado. Los dientes falsos. Claro. No los tienes tú. A lo mejor no. Ah, esto ya sé para qué es. ¿Por qué? Para el... Para el coche sucio. Sí. Dum-de-dum. Pero siempre que limpias el coche llueve. Claro. Looks Esa ya like a tienes la big tormenta. storm. Para See, que this is al otro why le I quede never agua. wash my car. ¿Y ahora qué se va? Sí. Hey, Ben, Oh, it's you. where are you going? What about your experiment? Even science sometimes gets cold on account of rain, my boy. But how are you ever going to get lightning if you're not going to stand out in a storm? To be frank, which I am, I don't know. The science of electrodynamics, much like your mind apparently, is still in a state of relative infancy. Back to the drawing board, I say. What a genius. Vale, ya está, era para eso, para que se metiera dentro. A lo mejor le puedes coger la... La cometa. Claro, ¿Para porque qué quieres tendrás la que... cometa? Luego para cargar la batería Ah. necesitarás un rollo. ¿Puedo abrir ya esta ventana? No, tienes que conseguir... A ver, habla con Washington otra vez, a ver qué te dice de los... The Constitutional Convention invites your comments, critiques, amendments to the Constitution. No tienes nada para meter ahí dentro, ¿no? Excuse me. Oh. Yes? ¿Qué hace?
I think it's freezing in here, don't you? Freezing? Poppycock. Excuse me. Yes? Do you really have wooden teeth? As a matter of fact, I do make use of artificial teeth. I find them to be far superior to the ordinary enamel variety. Wow, what do you brush them with? I use a toothbrush, much like everyone else. And a bit of wood polish, of course. Doesn't that taste awful? Not if you take them out first. Don't you have a problem with splinters? I've been to war, boy. No one who's heard the thunder of musket fire, smelled the sulphur from a cannon blast, and felt the fear in the hearts of his comrades is going to be bothered by a little thing like, oh, blast it. Well, what about dry rot? Hardly. My Uncle Henry has false teeth, too. Fascinating, I'm sure. What are you looking at out there? The future of our nation. That young couple over by the stump? No. I was just admiring my reflection in the window. Striking, aren't I? Bueno amigos, por aquí vamos a ir dejándolo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más vídeos así, suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.